APA TV olarak sizi Ağdamdan salamlayırıq. Bugün Azərbaycanda ilk dəfə olaraq Milli Şəhərsalma Forumu keçirilir. Forumun ilk günü Ağdamda baş tutdu. Qeyd edim ki, bu forum BMT Yaşayış Məskənləri Proqramı tərəfindən 2 ildən bir keçirilir. Forumun rəsmi açılış mərasimində ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etdi. Bildirdi ki, işğaldan azad edilmiş Zəngəzur və Qarabağ ərazisində bərpa işləri davam edir. Üstəlik bərpa işlərinin bütün baş planı hazırlanıb, təsdiqlənib. Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədri Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini İlqar İsbatov Ağdamda, eləcə də Qarabağda və Zəngəzurda görüləcək işlər barədə məlumatlar verdi. Thank you very much, dear colleagues, dear friends, guests. My name is Sami Polat. I'm the Deputy Chair of the Mine Action Agency of the Republic of Azerbaijan. I prepared a very short presentation for you. I'm not going to take much of your time today. I'll try to brief you on the landmine problem in Azerbaijan, its consequences, the challenges we're facing at the moment, especially in the context of the reconstruction for safe IDP return. As you know, for almost 3 decades, 20% of Azerbaijani territory have been occupied, and in November 2020, after the 44 days war, large territories become liberated and become accessible to us. And this picture here, as you have seen many of these pictures today, but this is how I normally start my presentation. This is how the most of the liberated area looks like. As it was said today, they look like ghost towns, abandoned, destroyed, disassembled former residential areas, mainly associated with the presence of landmines and various unexploded ordnances, also including some booby traps and surprise mines, so-called surprise mines. Immediately upon the signature of the trilateral agreement back in 2020, the big territory has been liberated. However, landmines still present there, and they still cause a big, serious humanitarian threat to all to population and to people who is working there. We have, under the international pressure, Armenia has released the minefield records. Some people call them maps, but we have to always keep in mind that those papers, those documents are not really the maps. Those are some records taken by the military personnel in the field. Forumun rəsmi açılışında ölkə başçısı İlham Əliyev çıxış etdi. İştirakçılara işğaldan azad edilmiş Zəngəzur və Qarabağda görülən bərpa işlərindən danışdı. Üstəlik vacib mesajlar da verdi. Çıxışı zamanında Prezident İlham Əliyev keçmiş məcburi köçkünlərin öz yurdlarına tezliklə qayıtması üçün bütün gücümüzü səfərbər edirik, dedi. Əlavə etdi ki, artıq bütün işlərin baş planları hazırlanıb və təsdiqlənib. Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsinin sədr müavini İlqar İsbatov da Ağdamda, eləcə də Qarabağ və Zəngəzurda görüləcək işlər barədə məlumat verdi. Qeyd edim ki, hazırda bugünkü forumda 44-dən çox ölkədən nümayəndələr iştirak edir. During the retrieve of the forces throughout the territory of Karabakh, this map here, the red Forumda Azərbaycanın və digər ölkələrin hökumət üzvləri, diplomatik korpus nümayəndələri, yerli və xarici memarlar, layihəçilər, alimlər iştirak edirlər. And we are
the only way we can identify those minefields are when something happens there, or when, in the best case scenario, when our survey and clearance teams can identify them during the work, during the clearance operations. We have information about 390,000 anti-personnel and anti-tank mines from the information from the released minefield records. The accuracy, as I mentioned, is only 25%. All of the minefield records released to us cover only 5% of the whole conflict affected area and 1.2% of the liberated territory has minefield records with reliable data. Just 1.2%. Approximately 148,000 almost hectares of area are confirmed as the high threat area. This is mainly the area of the former line of contact, while another 675,000 hectares are listed as medium and low contaminated, low threat areas. The most obvious impact, along with the most obvious impact of landmines is obviously human suffering. People are getting killed since November 2020 up until today. 257 persons have been killed or injured. Injured people 213, killed 44. The presence of landmines also impedes the large-scale reconstruction and rehabilitation program of the government of Azerbaijan. Among the mine victims, we have also children and women. It's not just Mine Action Agency of the Republic of Azerbaijan who is dealing with the operational side of things. We have also involved Ministry of Defense, Ministry of Emergency Situations, State Border Service, local and international NGOs, local commercial companies, international commercial companies into the demining work in Azerbaijan. So altogether, overall achievement since the end of the war last year, in 2020 up until now, is include clearance of almost 55,000 hectares of high priority land, where almost over 75,000 now mines and unexploded ordnances have been found and destroyed. The total operational resources involved in the mining operation is 1,700 operational staff, purely clearance staff, also 81 mine detection dogs and 38 demining machines. We are working based on the annual work plan that is approved by the Cabinet of Ministers on an annual basis. And for this year, the target for all the organizations that I mentioned just now is clearance of 40,000 hectares of high priority land in the liberated territories, and 8,000 out of this is the residential area. We are planning to scale up our operations to bring additional resources into our country, and to reach the level of 65,000 hectares of clearance per year. We do come across with a wide variety of the ammunitions and landmine, both anti-personnel and anti-tank mines. Some mines
do include mines with the minimum metallic content. Besides that, we do find different surprise mines, as you can see in this slide here on the top right side. You can see, for example, iron personnel mine, Lebanon, on the top line, the tank mine. Explosion of this, no one can survive explosion of this mine. This is designed to kill a human being. Also in the center of the slide, we can see some pictures of the landmines laid, produced in 2021, obviously laid after that have been found just recently in Lachin district. And again, in Lachin district, we have come across with some booby traps. We did find some of this in the past, but in Lachin we found now quite a few of them. These booby traps, or also called so-called surprise mines, designed to kill people when they don't even expect that this particular area could be mined. You can see they are installed on a tripwire behind the doors, under the roof, just on the entrances to different facilities, etc., etc. We have recently we have plans to carry out clearance for the residential areas in 3 stages. And it is planned to clear 227 cities, villages, various settlements, etc. And the first stage planned for 2022 to 2026 envisages clearance of 38 settlements in Agdan, Füzuli, Kubatlı, Cebrail, Kelbecer, Kocaeli, Lachin, Şuşa, and Zagdivan districts. In this 3 stages, in total of almost 34,000 hektar ərazi keçmiş yaşayış məskənlərinin minadan təmizlənməsi planlaşdırılır və birinci mərhələyə uyğun olaraq 14.000 hektardan çox ərazinin təmizlənməsi nəzərdə. Birinci mərhələnin tamamlanması 2024-cü ilin sonuna planlaşdırılır. Belə ki, son yaşayış, məskunlaşma bizim layihələrindən bir ki, hansı ki, bir neçə ay əvvəl tamamlanmışdı. Əslində, ondan planlaşdırılan müddətdən belə tez yekunlaşmışdı. Amma bu yaxınlarda bildiyiniz kimi müəyyən bəzi ailələr Ağılı kəndinə qayıtmışdır və biz orada 800 hektara yaxın yaşayış üçün münasib olan, əlverişli olan ərazilər, təbii ki, kənd təsərrüfatı üçün yararlı olan Ağalı kənd ətrafındakı kənd təsərrüfatı istifadəli torpaqlar da minadan təmizlənmişdir və ondan ziyadə risklə bağlı maarifləndirmə kampanyalarını həyata keçirmişdik. Əsas məqsəd minaların və patlamamış hərbi sursatların insanlara həyatına törətdiyi təhlükələr, eyni zamanda təhlükələrdə müvafiq davranış qaydaları və hər hansı bir təhlükəli vəziyyət yerlərə düşdükdə necə davranmaq, nə etmək lazım olduğu ilə bağlı sırf risk təhsilidir ki, risklə bağlı maarifləndirmədir ki, ən azı cəmiyyətdə həmin icmalarda ən azından bir və yaxud da 2 şəxs sırf yaşadığı icmalarda maarifləndirmə kampanyaları keçirəcəklər. Ümid edirəm ki, təqdimatım çox uzun olmadı. Suallarınız da olarsa buyura bilərsiniz. Təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Samir müəllim bizimlə in fact to ensure that actually local development can take place here and the construction can start. And I would like to actually, looking at the time, also would like to move straight to the next discussion. You are the founder of you're the founder of a company called Firstly Communications. And I'm curious to hear your contribution regarding safety and resilience in post-conflict areas and how those
challenges could be best dealt with towards achieving SDGs. Thanks a lot. Over to you. Thank you very much. I'll take a seat here because my mobility is my problem, but it should not bother you. Beləliklə anlamaq rəhbərliyi Samir Baladov Qarabağda və işğal olmuş, işğaldan azad olmuş ərazilərdə mina təhlükələrindən danışdı və sürpriz minaların hələ də hal-hazırda da rast gəldiyini qeyd elədi. Üstəlik bildirdi ki, yaşayış yerlərinin təhlükəli ərazilərin ümumiyyətlə 207 min yaşayış məskəninin təmizlənməsinin nəzərdə tutulduğunu dedi. O əlavə etdi ki, 34 min hektar ərazinin də təmizlənməsi nəzərdə tutulur. Beləliklə Samir Baladov beynəlxalq iştirakçılara ərazilərdə hələ də mina təhlükəsi olduğu barədə də məlumat verdi. And some proposals I have for you for today. So, the important thing is if you want to attract people, you have to be safe and resilient. So what is resilience? Resilient cities reveal several qualities that allow them to withstand, respond to, and adapt quickly to shocks and stresses. So this is the definition. And what you have to do here? You have to plan ahead, you have to start to develop a resilient strategy framework, you better understand the potential for crisis in each context, and you have to use smart tools. What cities know about their current state. And this will be one of the big topics today is data. Real-time information, observe the impact of interventions as they happen, better equip cities for absorbing shocks to find effective adaptations, and of course, central database and dashboard. I will come to that a little later. Safety, to attract people, you have to be safe, the city has to be safe. Having a conscious approach to crisis management can help cities to learn from the crises they do encounter and to develop the skills to manage crises more effectively. So it's very important that you involve both local